I hope you can all hear me. We are glad to have you. We welcome you to our session. This is Dr. Saria as ECHO program for oxygen therapy and critical care, the case-based series. My name is Kevin Raphael. I work with Assist International, and these sessions are brought to you in collaboration with Project ECHO, University of New Mexico, Department of Health Sciences, Assist International, and Stanford Medicine Division of Global Anesthesia, and also Global Anesthesia and Critical Care Learning Resource Center. So a few housekeeping items before we begin the session. Note that we will be using the chat a lot for question and answer. The function is located at the bottom of the screen. Please remember to send all your questions through the chat box, and also feel free to introduce yourself. If you have any technical IT issues, you can send a message through the chat to ECHO India or to Assist International to get assistance. Also remember that this session is being recorded and your attendance is consent to be recorded. And so as I mentioned, today is session 3, escalation to a high level of care, today at December 10th, 2021. And so I would like to welcome Dr. Saria, who is the Hub Director, to introduce himself and the panelists that we are going to have today. Dr. Saria, welcome. Okay, thank you very much, Dr. Kevin. Okay, good afternoon, everyone. My name is Dr. Peter Saria, anesthesiologist working at CCBRT Dar es Salaam. So I'm glad to be joining the session today, and warmly welcome everyone to participate in this session today. So I would like also to introduce the panelists. We'll start with Dr. Gibbons Mwakisambwe. Dr. Gibbons Mwakisambwe is an anesthesiologist at Mbeya Zone Referral Hospital, who is currently doing his Master of Science in Critical Care. So today we have a guru in critical care, and it's unfortunately Dr. Janet Masuma, who will not join us, is TD. We'll be having Dr. Rebecca Samuel, who is an anesthesiologist working at the Bugando Zone Referral Hospital. And last but not least, we have Dr. Leticia Komba, who is also an anesthesiologist working at Mbeya Zone Referral Hospital. And so I would like to take this opportunity to welcome the panelists to this ECHO session. So I'm sure today will be a very interactive session, because the critical care is what we are planning to improve in our country. So everyone should at least participate fully in this topic of today. Thank you very much, Dr. Kevin. Back to you. Thank you so much, Doctor. So I think there's a mismatch in the information here. We have escalation to a high level of care, but in the poster we were written that we are going to discuss FAQs, frequently asked questions, and roundtable. And so, Dr. Saria, maybe I can just leave it to you to decide, and then I can share from the learning center. I think, Kevin, if we can just proceed with this escalation to higher level of care, because I'm sure most of the participants have been told this will be our discussion of today. So instead of maybe with the other one, we can do the other time. Maybe we can stick to this escalation to higher level of care. Okay. So, okay. So Kevin, are you going to share from your side, right? Sharing my screen, Doctor. Okay. Can you see my screen? All right. Yes, we can see your screen. We can see it pretty well. Thank you. Oh, okay, Jamani. So we are going to use both language, English and Swahili. So, and because we are Swahili speaking country, so most of our discussion will be based on Swahili. So our session today is about the escalation to a higher level of care. Jinsi tunaweza kutoa zile huduma za hali ya juu, au jinsi tunaweza kuhakikisha wale wagonjwa wetu ambao wanahitaji huduma ya hali ya juu wanapata huduma stahiki. And as usual, we are going to do it in a case series, based on the case which we have been provided. And this is a 36-year-old male presenting with 2 days history of fever, cough, shortness of breath, and fever. As you can see, alikuwa na hizo symptoms mbili au tatu: cough, shortness of breath, and fever.
And these are our practice changes objectives. We have a lot of objectives, but what is important is to at least to discuss about the issue of triage, how we can use the hospital existing protocols for triaging in the admission criteria. Also, at least at the end of this session, everyone should be able to define mild, moderate, severe, and critical. Everyone should be able to define mild, moderate, severe, and critical illness for COVID-19. At least be able to evaluate the patient, be able to evaluate the patient who is in ICU, be able to recognize how critical care can be provided outside of an ICU. So we have a lot of objectives, but at the end of the day, all these objectives will be covered. I'm sure you will pass through them, so there's no need of wasting time reading them. All right, so I will just read this scenario and then we'll start our discussion based on this case. So as I said, this is 36-year-old male presented to the emergency department with 2-day history of fever, cough, and shortness of breath. And in the emergency department, the patient was screened for COVID-19 risk factors. Then he was isolated from other patients, and the patient was wearing a face covering. So you arrive to evaluate the patient and realize it is your colleague, whether it's a nurse, a doctor, or anyone, but he is your colleague. So you are wearing a PPE for contact droplets and airborne precautions. The patient admits he is short of breath and fever and cough, but deny loss of taste or smell. And these are the vitals, as you can see, the temperature of 37 degrees Celsius, the blood pressure was 110/74, heart rate 94, respiratory rate 18, and the saturation of oxygen 92% in room air. So you place him on oxygen therapy at 5 liters per minute by nasal plunge before continuing to obtain a history and performing a physical exam. Next, Kevin. So when you do a physical examination, in the past medical history, the patient was healthy but has had bronchitis in the past. So he had a history of bronchitis. Surgical, he undergone inguinal hernia repair in 1980. He's not taking any medication. And the family history, mother was deceased, and there was a history of hypertension, diabetic mellitus, and also father was deceased with a history of emphysema. One young sister equal healthy, and with 2 children who are healthy. So in the social history, works as a general practitioner physician, does not smoke, does not use illicit drug or alcohol, and a review of other system, otherwise negative other than in the history of presenting illness. So on the physical examination, neurologically, almost everything was okay. Airways, Malampart 2, with OP of more than 3 centimeter, the dentation was intact, the temporomandibular joint of more than 6 centimeter. Cardiovascular system, everything was almost okay. Pulmonary system was caused by lateral cause crepitation and tachypnea to 32 breaths per minute. The abdomen was soft, non-tender, and extremities, he has 2 plus edema, and skin was warm, dry, and intact. So to begin our discussion, let me welcome Dr. Gibbons Mwakisambwe, so who will take us through from here. Dr. Gibbons, you're welcome. So every participant, feel free to participate. You can just write on the chat list. You can just provide your response in whatever manner you can do it. Karibuni sana. Thank you. Good afternoon again, everyone. I think you have heard the case history from Dr. Saria, and apparently we're on the place where we have to think and decide what will be our way forward from the history that we have. Is we observe that particular patient in front of us there where we are examining him, probably maybe at the emergency, or we decide to admit that past patient in the ward or in the ICU. So I don't know, we have a minute to see if there'll be anything in the chat box.
So you can put your answers in there, either admit or not. We see some answers coming in. With Julian, thank you. So I think we can proceed from here. Admit. So we have seen some few answers in there, and except one so far, which has said that manage the patient as the emergency. The rest have been saying that we should admit. So basically, from the story that we have, from the history which we have, it's a lot to absorb in there. And first of all, it's a colleague. So sometimes with colleagues, we can have some other things coming in our mind. We can overthink and exaggerate everything. But if we go to these guidelines, which are being reflected on our screen now, we will see that one of the many things that have been put in there for this patient of ours, there was a SpO2 of 94, below 94 actually, So with regard to critical illnesses, severities, anybody with the SpO2 below 94 in room where who has nothing with regard to pulmonary issues, kama wale watu ambao wana asthma au COPD, emphysema, ambao basically wanakuwa na SpO2 za chini, huyo mgonjwa tunakuwa tunamregard kana kwamba ana severe illness, unless proved otherwise. Kwa huyu mwenye 92 kumrudisha nyumbani au kusema una manage pale emergency not be a good idea. So ameshaingia kwenye group la severe. We can see some differences in terms of critical severities on context of COVID-19. It can come in different ways, and some of them can be totally asymptomatic. Ambao ndo wengi sana tunaona, especially pediatrics these days, they come as asymptomatic with even positive tests being checked and they come back positive, lakini clinical wanaweza very symptomatic. But some of them, they can come in form of mild, moderate, all the way to severe. And the mild, usually, these are the ones who have usual symptoms ambazo zinakuwa very, very, very generalized. They have nothing to do with respiratory system involvement, or simple usual symptoms ambazo zinaweza kuwa very generalized: fever, cough, sore throat, muscle pain, generalized body weakness, and maybe even a loss of taste or smell. But when it comes to respiratory systems, they have nothing: no shortness of breath, no dyspnea, no abnormal chest image. But they can come also in form of moderate. These ones are the ones which have either one of the two things: either radiological positive findings. If I just X-ray, you see zero opacity, ground glass appearance, so CT is done and then it has confirmed something. Or ni yule mgonjwa ambaye somehow anaweza kawa na hivyo vitu, imaging imefanyika lakini in room where ana saturate above 94. They saturate above 94. You can say this one is a moderate. And it can be severe, totally severe. This is a part where you have somebody who is critical, who is using different sort of guidelines. Unaweza ukaongelea SpO2 level, anything below 94 in room where it will put somebody in the critical. Or kwa wale ambao wanaweza wakawa na ABG katika mazingira yao, kuna kitu kinaitwa PF ratio, ni ratio ya ile oxygen arterial pressure unaipata kwenye ABG yako ukifanya, then unagawanya kwa fraction of inspired oxygen. Hii inaweza kugawanya severity ya ARDS into 3 groups, kwenye mild, moderate, severe. Ratio inatakiwa isiwe chini ya 300. Above 300, that is good. Ila 200 to 300, you can talk about mild.
100 to 200 moderate, less than 300, less than 100 kwenye ratio unakuwa na deal na severe ARDS. Or you can talk about other measures, respiratory rate about 30, even without other things being included. Because one thing over the other, with respiratory rate above that, we know for sure, hata kama una saturate 100, one thing which will come and follow near exhaustion, your respiratory muscles, and somebody will fail, they will start going down, and then they will start becoming acidotic, and they will start becoming either desaturating as well. Or umefanya imaging wakuta kuna infiltrate ambayo imecover more than 50% ya area ya mapafu yote. Well, that is already severe illness. And there's another new terminology which can be put in there. They say critical. Critical illness, usually simple thing. Somebody who is already in a failure of either a single organ or multiple organs in whatever the system has failed. Mara nyingi tunakutana kwenye septic shock. You find that they totally have cardiovascular failure, pressure zisomeki kabisa, their neuric is the kidney is shutting down because of poor perfusion. Somebody was severely sick and severe ARDS, they have totally failed in the form of respiration, and etc. So these are the ways that you can try to determine with regard to the clinical symptoms in the context of COVID to say this particular patient in front of me has which grade of severity of illness. Huyu wa kwetu ana SpO2 92, tumesema basically below 94 in room where una issue yote mapafu ambayo inajulikana chronic kwa wale ambao wanaishi na SpO2 ndogo, what it puts you basically to the critical illness. Can we scroll up and see if there is anything there? So, okay, great. There is an issue for protocol. Tumeona severities, lakini pia kuna protocol na guidelines ambazo zipo siku hizi. Zinatengenezwa, zipo ambazo ziko worldwide known, internationally used and accepted, na kuna zingine ambazo tunashauriwa tunaweza tukazidevelop sisi wenyewe in terms of our local areas na mazingira ambayo tunayo. So naweza kusema we have to sit down, we see according to what we have, and we put a specific guideline. Guideline hiyo inakuwa na different symptoms from different system of the body and the presentation tofauti. And these guidelines in terms of those particular symptoms inaweza kawa inakupa specific maybe scales kwamba mgonjwa akiwa na symptom hizi hapa yuko kwenye scale labda hii, unaweza kutumia even code number, code colors, yellow, meaning green, yellow, red. Akiangukia hapa yuko kwenye yellow, akiangukia hapa yuko kwenye red. All this one is in green, and then it will give you some sort of an idea kwamba basically nikitotalize above this, usually those guidelines itakwambia kwamba hapa uko kwenye mild, moderate, or severe, and then the action also which is needed to be taken right away from that particular guideline. So ziko guidelines tofauti ambazo zinafahamika mostly in the critical care au kwenye mawodi. Siku hizi kuna kitu kimoja kiko very simple, kimekuwa kimetengenezwa kwa wagonjwa ambao mostly wanaweza kawa na sepsis for example, wanaita QSOFA, quick sequential organ failure assessment. Inatumia vitu vitatu tu very simple ambavyo tunaweza tukavifanya na tunavifanya kila siku. Inatumia systolic blood pressure values, and then number 2 inatumia respiratory rate values, number 3 inatumia GCS. So you have a patient in front of you, you put in your emergency, and then you measure all these 3 things, and then you can have your answer right there kwamba hapa yuko critical ill na anahitaji ICU admission. So systolic blood pressure ikiwa tu chini ya 90 ni value ya 1, above 90 0. Ukiwa na respiratory rate above 22 this value is as 1, chini ya hapo 0. Ukiwa na GCS ambayo ni less than 15, ambayo less than 15 also it takes a value of 1. Kwa mgonjwa akiwa mbele yako ana vitu viwili tu katika hivi vitatu, huyo basically ana riski kubwa ya kuishia kwenye failure. Kwa ushauri unakuwa pengine umpeleke kwenye ICU akaanzishwe management ambayo itakuwa ni better and for your particular patient wako. So there are a lot of other different sort of guidelines. Ziko ICU based kwa mgonjwa ambao ameshaingia ICU, mascos anaitwa patches ya guidelines
different guidelines and use a lot of other complicated measures and a lot of lab values. But there are simple ones like the QSOFA, and also entertainment apparently ni kuweza kutengeneza specific guidelines ambazo zinaendana na mazingira yetu na vitu ambavyo tunavyo available kwa ajili ya kuweza kuhandle wagonjwa ambao tunaona in a daily basis. So protocols are there, zipo ambazo international recognized, tunaweza tukaziadopt, ila ushauri mkubwa ni kutumia za kwetu ambazo tunaweza tukazitengeneza wenyewe mazingira ya kwetu. Can we scroll a little bit down? So sijajua kwa mazingira yetu kama kati yetu wote tuna guidelines zote ambazo tunazotumia kufanya admission kwenye mazingira yetu. Anybody with any sort of idea that we have in our environment? Kama nikutana na mgonjwa namna hii, basi naenda nafanya 1, 2, 3, and if I find this and this, so specific you are admitted either in the ICU or wardin. Hebu jamani tujaribu kushare hapo pamoja kwamba kama hospitali yako haina hizo guideline, haina hizo isolation rooms, so isolation walls, tunafanya mbinu gani kuhakikisha kwamba tuna isolate ya wagonjwa? Can we share the response to the chat box, please? Yes. Especially how COVID, kama alivyosema Dr. Saria. Okay, karibu Josia, naona umenyosha mkono, karibu. Josia. So that is okay. There is an AAR there. Kama kuna mtu yote anataka kujua hiyo, it means airborne infection isolation rooms. So basically that is what it stands for, the abbreviation AIIR, airborne infection isolation room. So we in the COVID pandemic era, do we have those kind of things in our hospitals? If we have, which sort of guidelines do we use to say that this particular person should be isolated or stretched even if in the ICU and that you're isolated? I see. Okay, since there's no any response, maybe we can just proceed. Okay, great. So these are the things that we should be having. Basically, ndani ya ICU kwenyewe ukiingiza mgonjwa, standard ones tunashauriwa tuwe na isolation rooms mle ndani, as long as tunaweza tukazuia hizo airborne infection kutokuweza kuwafikia wagonjwa wengine, because being in the critical care, you are critically ill, immunity yako inashuka. Kwa simple infection yote ni very risky kwa mgonjwa mwingine ambaye yuko mle ndani akaipata bila sababu tu kwa sababu tunashindwa kuwatenga wale ambao wana these airborne infections. So isolation rooms are quite mandatory. They should be there. If it is in ICU, you have a patient with airborne infectious risk disease, isolate them there. Put them there, and sheria zote za kuweza kuwa attend ziwe za kuwa followed with your PPEs. How do you go in there? How do you get out in there? And then there are some other things ambazo zikawepo zinasaidia at least kufanya regulation ya air. Air means hewa ndani mle ya isolation room wenyewe au ICU yetu. Different ways we can use to have a good ventilation. Watu wanatumia fan, watu wanatumia air conditioners, and so many different options. Kwenye highest levels kuna hizi negative room isolated pressure. So zinakuwa zina uwezo wa kuzuia vitu visiingie ndani rather than kutoka nje tu. Negative pressure isolated rooms. Hii ni highly standard ones.
So we might not think about that, but at least a room that is able to isolate somebody who is highly infectious within our critical cares. So you can see na nadhani hiyo paper itakuwa shared, and you can see different things that can be used within the isolation rooms that we can have, or we can put aside to be used as isolation rooms. Hapo umetoa example kubwa sana ya TB, even though TB we don't use that much, but if you talk about COVID-19, it's much more something that we are dealing with it apparently, and wengi najuaga kuwa kuna TB ward ambazo ziko specific, ziko tofauti, but within the critical care you should have an isolation room. If you are dealing with somebody who is highly infectious, airborne, put them there. Thank you. Nadhani hii wanaweza wakapewa wakatumiwa, and they could have that paper with them. Yeah, hizi learning materials zote jamani zipo kwenye learning center resources, na pia zinakuwa the link have been shared by Dr. Kelvin. Kwa hiyo tukiwa na muda tuweze kuzipitia, lakini kikubwa hapo tukumbuke kwamba kuna zile natural mechanisms za kuhakikisha kwamba tunajiprevent. Kwa mfano kukaa chumba ambacho ni well ventilated, kuhakikisha kwamba room iko ina hewa ya kutosha, mwanga wa kutosha, na feni tunapoiweka lazima tuweke feni katika uelekeo ambao ni away from us. Usio unakaa na mgonjwa alafu ile feni inatoka, upepo unatoka kwa mgonjwa unakuja kwako, mwisho wa siku utaishia kupata infection. Kwa hiyo hakikisha upepo unakuwa unaenda away from you. Hizo ndo zile njia ambazo pia zinaweza zikatusaidia katika kuhakikisha kwamba tunajizuia. Okay, Kevin, can we go the next slide please? Okay, labda sasa tumkaribishe Dr. Rebecca. Kama Dr. Rebecca upo, tupeleke kwenye issue ya vipimo ambavyo tunatakiwa kufanya. In addition to ordering nasopharyngeal swab for SARS-CoV-2, what additional diagnostic investigation will you order? Utupitishe katika investigations za wagonjwa. Dr. Rebecca, karibu. Okay, kama Dr. Rebecca yuko mbali, maybe Dr. Leticia, if you're around, please. Can you take us through the diagnostic investigation which will be done with these patients? Okay, labda tungeendelea tu jamani. Naona Dr. Rebecca and Dr. Leticia there have some issues with network, lakini tukumbuke wagonjwa ambao tunawapokea ambao wana SARS-CoV-2, kuna investigation mbalimbali ambazo tunatakiwa tuzifanye sisi kama clinician. Okay, Dr. Rebecca anasema yuko muted. Kevin, unaweza unmute? Okay, I think Eco India team, I think if we can unmute Dr. Rebecca or Dr. Leticia, all of them, our panelists. Okay, meanwhile wakati wanaendelea ku unmute them kwamba hizi investigation, lakini lazima tujue kwamba apart from the chest x-ray ambazo tumezoea ni common kwa wagonjwa ambao wana SARS-CoV-2, bado kuna investigation mbalimbali ambazo tunaweza kuzifanya. Labda tungeweza kuzi mention hapo, participant please, hebu tuzitaje hizo investigation mbalimbali ambazo tunaweza tukazifanya kwa wagonjwa ambao wana SARS-CoV-2 apart from x-ray which is routine. What other investigations can we do? Dear participant, ni vipimo gani vingine ambavyo vinaweza vikafanyika kwa hao wagonjwa wenye COVID? Okay, Esther Silimbo amesema full blood picture. Okay, thank you very much. Mwingine, apart from full blood picture, what else can we do? Okay, chest x-ray from Kevin Julius Mosamwene, thank you very much. So far we have full blood picture, chest x-ray, complete blood count, which is the same as full blood picture. We have a ECR, all right, chest x-ray. Okay, what else? Inflammatory markers. Thank you very much, Ntiga Leonard. Okay,
So we have a lot of investigation which can be done to this patient, lakini kikubwa tuangalie issue ya cost, kwa sababu kuna vipimo ambavyo ni very costful na kuna vile vipimo ambavyo ni basics. Kwa hiyo at least, okay, arterial blood gas, thank you very much. Kwa hiyo at least tunataka tuanze na vile vipimo ambavyo vina aid our diagnosis. Tusifanye tu vipimo for the sake of doing, lakini tufanye vipimo ambavyo vitatusaidia sisi kwenye management. Kwa hiyo routinely tunafanya chest x-ray as mentioned, na pia tunafanya full blood picture kwa sababu tutaona zile white blood count na differentials zake, neutrophil, lymphocytes na vitu kama hivyo. Lakini pia kuna hizo inflammatory markers kama alivyosema mwenzetu hapo, kuna CRP, TCRC reactive protein, kuna hizo ESR, kuna hizo vipimo kama bleeding coagulation profile, kuna vipimo kama D-dimers, level of ferritin. Kwa hivyo vipimo vingi ambavyo tunavifanya kwa wagonjwa wenye COVID ambao vinatusaidia kuweza ku make diagnosis au vinatusaidia katika kumonitor mgonjwa wakati wa management, the progress of the patient during for the course of treatment. Kwa hiyo hivyo ndio vipimo ambavyo tunaweza tukavifanya. Next, Kevin. So as you can see, hiyo ni chest x-ray ya mgonjwa wetu. Ukiangalia hapo inaweza ikawa inakupa viashiria kama ni vya COVID au low. Tunajua tunaanza zile ground glass appearance kama ukifanya kwenye chest x-ray au ukifanya kwenye CT scan, utaona hizo ground glass appearance which are typical for COVID. Okay, so next, Kevin. Kwa tukiendelea na ile kesi yetu, kama mnakumbuka yule mgonjwa kwamba the patient now is admitted to the hospital and has been transferred to the isolation bed on the hospital ward. He remains on 5 liters per minute by nasal cannula. When he arrives to the ward, the nurse obtains a new set of vital signs. So currently heart rate zake ni 99, blood pressure iko 160, ana respiratory rate ya 28 na saturation 89 katika 5 liters per minute na temperature 38.5. When should oxygen therapy be escalated? Hapa sasa ndo tutamwomba pia Dr. Rebecca sasa atatuelezea, lakini nyie wenyewe kwanza participant hebu mtuelezee. Huyu mgonjwa alikuwa kwenye room A akawa na saturate 92, akawekwa kwenye cannula 5 liters per minute. Tumecheki sasa hivi ni 89 na temperature 38.5 na yuko tachypneic, respiratory rate of 28. So when should oxygen therapy be escalated? Dr. Rebecca, can you take us through? Yes, Rebecca, you can just proceed. Asante sana. Hello. Tunakusikia Rebecca. Okay, asante. Na kwa muted, sijajua kwa muted. Tunakusikia. Kwa hiyo okay, kama tulivyoona kwenye alikuwa kwenye 5 liters nazo cannula, na ukiangalia vital signs zake sasa hivi ana heart rate 99, blood pressure kama inavyoonekana hapo, respiratory 28, lakini SpO2 iko 89. Labda kabla labda tupate mawazo, any idea, nani anaweza kafikiri what should be done in terms of oxygenation hapo, tufanyeje? Mpate watu wawili watatu. Type tu kwenye chat kwamba unafikiri ungekuwa wewe pale upo ungefanyaje? Ana nazo cannula 5 liters na unaona oxygen iko 89%. Okay. Amesema previously amesema escalate to another oxygen device. Okay. Good idea. So probably that's the way forward. Amba tumenazo cannula pengine sasa imeshindwa ku deliver enough. We need to move to the other one. Mwingine tena Kevin, thank you so much. Kevin anasema change from nasal cannula to face mask. Okay, asante. Japo just specify what kind of face mask should we move on. Okay, Kevin, can we go on?
Kuna mwingine kasema privatus. Okay, kwamba tutumie non-rebreather face mask. Good idea. So ngoja tuone. Okay. Okay. So kuna hiyo chart inaonekana hapo. We can use that one to discuss. Kwamba hii ni chart ambayo ina summarize jinsi ya ku-escalate oxygen therapy. Kwamba unapokuwa na wagonjwa ambao wana saturation fulani, kitu gani ufanye. Kwa hiyo hapo juu nasema patient with suspected hypoxia in whom the initiation of oxygen therapy may be indicated. But if the patient, lazima ujiulize swali kwamba is the patient at risk of hypercapnic respiratory failure? Kama ni yes or no, you have to ask yourself. So if yes, tunajua yule ambaye ana saturation less than 88%, hapa ni kwenye room air. Kwa hiyo huyo mtu unaweza ukaanza na nazo cannula ambapo unaweza kumpa 1 to 2 liters, au unaweza kutumia venturi mask or any other face mask to 2 to 4 liters. But also the purpose is to titrate oxygen. Lengo ni kuachieve saturation ya 92, 82, 88 to 92. Kwa hiyo lengo mgonjwa akiwa na saturation below 88%, tunataka exhalate oxygen yake at least iende mpaka 92. Hiyo ndo target. Lakini pia kulingana na hali yake, kama ana shida zingine za kifua, labda na bronchoconstriction, may need bronchodilators kama zinahitajika. Lakini in all remember also to give arterial, kufanya arterial blood gas ili uweze kujua gases na kujua pH ili uweze kumanage vizuri huyo mgonjwa. Lakini kuna mgonjwa mwingine anaweza kukuta ana saturation ya above 88%. Okay? Kwa hiyo kwa mgonjwa ambaye oxygen saturation yake iko above 88, hapa tunajua kwamba there's no oxygen therapy. Okay? Kwa sababu huyu ambaye yuko kwenye below 88, target yetu ilikuwa awe 88 to 92. Kwa yule ambaye yuko above 88, probably hahitaji oksijeni kwa sasa, lakini anahitaji very close monitoring na lazima tufanye ABG. Na tuna monitor mgonjwa in such a way that saturation ikishuka below 88, anarudi kwenye criteria kama ule wa mwanzo, kwamba lazima tu consider kumpa oksijeni either kwa kutumia nasal cannula au kwa kutumia venturi face mask. Lakini tumesema katika kesi zote lazima tufanye ABG below 88, na ABG ikiwa 5 au partial pressure carbon dioxide ikawa above 45, then you have to consider non-invasive or invasive ventilation. Na vile vile you have to consider ICU or HDU admission, because remember tumesema our target is to maintain oxygen between 88 and 92. Hiyo ndo target yetu. Kwa hiyo kama pH itakuwa above 7.35, huyu mgonjwa anahitaji, na oxygen saturation yake iko 88 to 90 to 92, tunaendelea kumonitor vile vile, lakini hatutafanya any management, lakini tutakuwa makini na yule ambaye yuko acidotic. Kuna mgonjwa mwingine yule ambaye ana saturation below 85%. Kama una mgonjwa ambaye ana saturation below 85%, huyu lazima tumwanzishie pia oxygen. So we have to initiate oxygen therapy. You start oxygen 4 liter per minute either kwa kutumia nasal cannula au unatumia face mask ambako utampa 5 to 10 liter per minute. Na kama utaamua kutumia non-rebreather mask, you have to give the flow up to 15 liters per minute. Lakini pia kama una high flow nasal cannula, you can also use it. And our target range kwa huyu mgonjwa ambaye ana SpO2 less than 85%, tunataka tupandishe oksijeni yake iende 92 to 96. Sasa utaona kule yule ambaye ana below 88 tulitarget 88 to 92, lakini huyu imeshuka zaidi, yuko below 85. So our target moves to 92 to 96. Na always remember to do your ABG. Na kwa mgonjwa ambaye saturation yake iko
between 85 to 91%. Is less than 92, you see? So it's 85 to 91. Huyu mgonjwa, lakini ukiangalia pale ni mgonjwa ambaye hana riski ya hypercapnic respiratory failure. Angalia pale juu kwamba the criteria tunaitumia, kwamba you have to ask yourself, is this patient at risk of hypercapnic respiratory failure? Kama hana riski ya respiratory failure na na saturation ya 85 to oxygen 2 to 4 liter, either by nasocanal tumia. Kwa huyu tuna titrate oxygen yake to 92 to up from 92 to 96 ndio target range. Remember, hana riski ya kupata respiratory failure. Tumemwassess na tunaona hana riski ya hypercapnic respiratory failure. Kwa kesi zote do ABG. Na ukifanya ABG, go down kidogo Kevi hapo. Kevi. Nikukatishe kwa sababu ya muda. Okay, tumalize kabisa. Okay, kwa yule saturation yake ambayo itakuwa above 92, huyu tunasema pia na hahitaji oxygen therapy meantime, lakini anahitaji cross monitoring. Kwa hiyo unahitaji kumonitor huyo mgonjwa, lakini remember in all cases take your serial. Okay, naona Rebecca kidogo network imesumbua jamani. Okay, kwa hiyo kifupi ni kwamba hizo ndio jinsi ambavyo tunatakiwa kumanage mgonjwa au kuescalate ile oxygen therapy. Kikubwa tu tuna uwezo wa kujua kwamba device tunayotumia ina uwezo wa kutoa oxygen kiasi gani kwa dakika. Fraction of inspired oxygen concentration FiO2, lakini pia tuangalie target yetu ya oxygen, tunataka huyu mtu tufikishe oxygen saturation ya ngapi. Tukishakuwa na hizo kitu kwenye akili yetu, basi inatuia vizuri, inatuia urahisi kugundua au kutambua ni device gani tutumie. Lakini pia wakati mgonjwa yupo kwenye oxygen therapy, lazima tufanye monitoring. Na it's unfortunate kwamba ABG machine centers nyingi hawana, lakini kwa mambo yanavyoendelea sasa hivi hata vituo vya afya vyenye ICU, hospitali za wilaya pamoja na hospitali za mikoa zitapatiwa hizi ABG machine. Watu tutakuwa tuna uwezo kuanza kumonitor hizo pH, partial pressure of oxygen, partial pressure of carbon dioxide, ili tuweze kujua kama mgonjwa ameenda kwenye hypercapnic stage. Okay, Kevin, can we move on please? Okay, so below is one example of oxygen devices escalation plan. How would you develop an oxygen escalation protocol for your hospital? Hivi ni vitu ambavyo tunavitumia kila siku. Ukiangalia hizo ni device mbalimbali ambazo zinaweza zikatupa oxygen. Tunazo cannula zinazoweza kutoa mpaka 6 liters per minute. Tunazo cannula plus non-rebreather. Tunazo hizo non-invasive positive pressure ventilation mask au CPAP mask. Tunazo hizo venturi mask ambazo zinatupa mpaka up to 50% fraction of inspired oxygen concentration. Tunazo high flow nazo cannulas, na kwa siku ikibuma kote, ikishindikana kote, tunaenda kwenye intubation. Sasa lazima kuwe na protocols mbalimbali ambazo zinatuwezesha kufanya hivi vitu. Otherwise tutajikuta wagonjwa tunawapa either oxygen unnecessary, tunaendelea kupoteza oxygen kwa mgonjwa ambaye labda anahitaji tu 3 liters per minute au 2 liters per minute, lakini kwa sababu hatuna protocols tunaishia kwenda kumweka kwenye non-rebreather, tunatumia oxygen nyingi bila sababu. Hizo oxygen tunazinunua mitungi hiyo. Kwa hiyo lazima kuwe na protocol. Ya wangapi kwenye vituo vyetu tunazo hizo protocol ambazo zinatuwezesha ku manage wagonjwa kwa kutumia hizi devices. Hebu mtu aambie hapo kwenye chat box kwamba mnazo protocol, mlizitengeneza vipi, mnazitumiaje katika ku manage wagonjwa wenu inapokuja swala la oxygen therapy, right? Na ni nani alihusika katika kuzitengeneza? Na je, mnafikiria ni watu gani? Naona bado kimya. Okay, Kevin, we can just move on. Lakini tukumbuke kwamba tunapotengeneza hizi protocols za oxygen therapy lazima tujue kwamba tunawahusisha watu wote wale ambao wanahusiana na management ya mgonjwa.
kuanzia kwa upande wa madaktari, tukianzia kwa upande wa nurses ambao wanakaa na wagonjwa, hata hospital management lazima tuwahusishe, kwa sababu at the end of the day we need to purchase, we need to procure this oxygen, either cylinders or oxygen concentrators. We need to procure these consumables. When we're developing these protocols, we should also at least engage everyone. Na lazima tujue kwamba aina gani ya wagonjwa ambao tuko nao, right? Kwa hiyo kuna protocol mbalimbali ambazo zinaweza zikatusaidia. Kuna protocols za manage fluid, kuna protocol, kwa mfano this is a protocol for non-invasive respiratory support. Non-invasive ina maana wale wagonjwa ambao hatutataka kuwa intubate. Tunataka tutumie zile non-invasive techniques or measures katika kuwa manage, ambazo tunazo hizo low flow nasal cannulas, tunazo high flow nasal cannula, we have CPAP mask. Tunazo hizo. So these are the non-invasive devices ambazo tunaweza tukazitoa. Kwa hiyo we need to have these protocols in our institutions, kwa sababu ndo zitakazo guide sisi wenyewe na zitakazo rahisisha management ya wagonjwa linapokuja swala la oxygen. Okay, sawa. Okay, Kevin, can we also proceed? Okay, so assume kwamba umekaa na mgonjwa wako, umemweka kwenye oxygen, anaendelea na matibabu ya oxygen, lakini umeona maybe this patient is not improving, au ile goal yako ulikuwa umeset ya oxygen haifikiwi. So when should you seek a senior advice? At what level of oxygen therapy should a senior doctor be called? Can we also hapa tunaamini tuna madaktari humu ndani, tuna junior doctors, we have senior doctors, we have specialists. So this is the time to now to discuss at what time do you think a senior doctor should be consulted. Tunaweza tukashare pia hapo jamani. Then Dr. Leticia, if you are around, please can you also maybe take us through this session. Okay, au Dr. Gibbons, nafikiri wakati gani tunatakiwa kumconsult senior doctors? Asante Dr. Saria. So consultation ni kitu ambacho mara nyingi wengi wetu sana tunakuwa tunakiruka kwa sababu tu ya vitu vingi. Kimoja hapo ni zile tu hatuna hiyo attitude ya multidisciplinary consultations, kwamba unahisi kwa sababu mgonjwa kunaye pale basi ni wewe kuanzia mwanzo mpaka mwisho. No, that is not the way. Kuna muda ambao na vitu juu limitations zetu, kwamba from now on I think I need senior consultation, either kwa mtu ambaye uko naye specialty moja au nje ya specialty yako. So we have seen, I think at the end of the day tulishaona from the beginning of our calls kwenye kesi yetu jinsi mgonjwa alikuwa anaenda. Alianza na 92 na tulishaongea kwamba anybody below 94 kwenye room where hauna issue yote na mapafu, you are in critical illness. So basically straight away from that particular point of view, mimi ningeweza kufanya management yangu ya kwanza na mweka kwenye hiyo kama oxygen device yangu ambayo nayo kama alianza anaweza kufanya, but also inform the senior of the case that he was in front of me. Ila tuliendelea na hii kesi with even that nasal cannula kwenye 5 liters ambayo tumevuka hata ile ambayo inashauriwa on 4 liters, still akawa anaendelea kusaturate. I think from that particular moment tunajua kisa hapa tunaenda kuchange kwenda kwenye option nyingine. Right there I would inform my senior if I was the one dealing with that particular patient from the very moment kwamba huyu yuko critical tayari, and whatever the story, let the senior know right away. Kama ataweza kuja atasema ufanye kitu fulani au unafanya kitu endelee nacho to observe, let it be upon him or her. But straight away somebody is critical ill, I would let somebody senior know about them. Okay, thank you so much Dr. Gibbons. Pia ukiangalia hapo kwamba pia unapokuwa unampa mgonjwa wako, let's say uko katika FiO2 ya more than 0.4, lakini still mgonjwa wako SpO2 yake inakuwa iko
inakuwa iko chini, hapo ni vizuri pia ukamconsult senior. Au pale ambapo una mgonjwa ambaye yuko katika FiO2 ya more than 50% na katika 8 liters per minute kwenye simple face mask, lakini bado maintain adequate saturation. I think this is the patient who maybe should be referred to the senior doctors or for the ICU team to review. Okay, so all right, then Kevin, next please. Maybe Dr. Gibbons also you can take us through the role of awake proning position. Is it real that the proning position helps to maintain the saturation, and at what mechanism, please? Thank you. So proning, kama tunavyoona picha, ni mgonjwa yupo mnakumbana naye na oxygen, alafu mnasema amelala lakini yuko supine, anaangalia juu, kifua kinaangalia juu, amelalia mgongo. Ila proning ni yule muda ambao mnafikiria kama pengine tukimgeuza akalalia tumbo, kifua ikawa chini, mgongo juu, kuna uwezekano oxygenation ikawa improved, ya ikawa nzuri zaidi. So ni position ambayo imekuwa ikiongelewa sana kwa wagonjwa ambao ni ARDS, na moja kitu ambacho kinaweza kusababisha ARDS ni hii COVID-19. Simple mechanism ni kwamba ukimgeuza mtu awe mwenyewe ukilalia mgongo, unakuwa una surface area kubwa sana ya mapafu ambayo iko kwa nyuma, inakuwa inagandamizwa na uzito wote unaotoka juu huku. Sasa ile eneo ambalo linagandamizwa linakuwa haliwi involved au halitumiki au halihusiki kwenye swala zima la gaseous exchange maximum kama inavyotakiwa itumike. Kwa hiyo tumepunguza eneo kubwa sana ambalo linakuwa litumiki vizuri kwenye gaseous exchange. Ila ukilalia kifua au tumbo, ile eneo lote linakuwa mostly free, lina expand ambao ni kubwa zaidi, lina eneo kubwa kuliko la huku mbele, linakuwa linatumika kwa upande mzima wa gaseous exchange, which means ukiongeza surface area pia unaongeza chances ya oxygenation kuwa improve au kuwa better. So as simple as that. Upande wa nyuma una surface area kubwa, ndio tunaamini hivyo. Kwa hiyo ukiwacha uwe free, usio na gandamizo, basi chance ya improvement ya oxygenation inakuwa inaongezeka. That is how you can say in a simple words. So kuna a lot of studies zimefanywa kama ambayo tunaonyeshwa hapo, na jinsi gani ambayo inaweza kufanyika. So proning inaweza kufanyika kwa mgonjwa ambaye hayuko intubated na ambaye yuko intubated, different mechanisms and different ways of putting them in the better position ambayo haitakuwa ina disrupt even YouTube yako. Kuna video nyingi sana hata ukiingia YouTube zitaonyesha jinsi gani ya kumfanya proning yule ambaye tayari yuko intubated. Ila yule ambaye yuko intubated, complications zinaweza kuwa ndogo zaidi. Okay, thank you so much, Dr. Saria. Yes, Rebecca. Labda kuongezea tu hapo kwamba proning position inaweza kufanyika pia hata kama mgonjwa ni mjamzito. Still bado unaweza kufanya proning, unaweka tu zile pillows supporting kwamba belly iwe free na unamfanyia proning. So tukafikiri kama tunamtia mgonjwa wa COVID alafu ni pregnancy kwamba kwa sababu ana tumbo hatuwezi kufanya proning, no, au ana kitambi, bado still the proning can be done. Okay, thank you so much, Rebecca. Kwa hiyo proning jamani inaweza kufanyika kwa mgonjwa yote yule. It's just a matter of positioning, tuhakikishe kwamba tuna position vizuri ili tuweze kufanya hiyo proning. Na inatusaidia kama alivyosema Dr. Gibbons. Okay. Okay, Kevin, can you scroll down please? Okay, so this is an update of the case. So okay. Nafikiri ni okay, bado ni physical examination bado almost ni ile. Nothing much has been changed, lakini okay, next, can we move on, Kevin? So based on these parameters ambazo tumeziona hapo kwamba is this patient in respiratory failure and how is respiratory failure defined? Kumwangalia mgonjwa wetu ambaye alikuwa ana saturate 92 akaenda 88, ana tachypnea ya respiratory rate ya 28, kwamba je mgonjwa wetu ana respiratory failure? If yes, how can we define the respiratory failure? Again, Dr. Rebecca, maybe can you take us through this?
and a tachypnea of 32 and a cause crepitation anteriorly, and a saturation at 92, 88 on 5 liters per minute. Is this really respiratory failure, Rebecca? Dr. Rebecca, you are muted. Hello, okay, saturation hapo ni ngapi? Nataka wanijibu watu kwa nani participants kwanza kabla asijatoa explanation. Kwamba how do they think? Is it a respiratory failure? Okay, hapo haionekani saturation, lakini I think it was 88 on 5. Okay, basi Kevin tuendelee tu kwenye discussion kwa sababu ya muda. Okay. So mgonjwa anaweza akawa either kwenye respiratory distress au respiratory failure kulingana na the way anavyoweza kupresent. Lakini tunaposema respiratory failure, okay, unapo kuna kitu kuna projectiwa hapo. So we have to the definition ya respiratory failure kwamba is a loss of the ability to ventilate adequately. Kwa hiyo hicho ndio key term kwamba ikiwa na loss of ability to ventilate adequately or to provide sufficient oxygen kwenye blood au tissue or organs, that is called respiratory failure. Okay, na ukiangalia there are so many things which can cause that. Okay, na mengine ambayo tulieleza last session, lakini kuna kabla etiology kwanza iko classification yake kwamba acute respiratory failure iko classified into 4. Tunaifahamu ile type 1 ambayo ni more common, hypoxemic, kwamba mgonjwa anapokuwa na partial pressure oxygen less than 50 akiwa kwenye room air, huyu anakuwa na type 1 respiratory failure. Na the most reason ukiangalia jina yake linavyojielezea tu, hypoxia is the most common cause yake. Kwa hiyo kwenye damu kunakuwa na oxygen kidogo, oxygen tension inakuwa kidogo less than 50 na inakuwa termed hypoxemic respiratory failure. Kwa hiyo inasababisha mapafu yashindwe oxygenate inavyopaswa na mwisho wa siku inapelekea mgonjwa anapata respiratory failure. Lakini kuna aina ya pili ambayo ni hypercapnic or ventilatory. Maana hapa shida iko kwenye ventilation pia. Kwa hiyo hii inasema kwamba ni partial pressure of carbon dioxide inakuwepo nyingi, more than 50 millimeter of mercury. Okay, na imeweka kabisa vizuri kwamba inakuwa is not, huyo mgonjwa anakuwa sio chronic carbon dioxide retainer. Kuna wagonjwa ambao ni kama COPD, wao wana tendency ya ku retain carbon dioxide. Lakini kama mgonjwa ana retain carbon dioxide more than 50 millimeter mercury, na mwisho wa siku inasababisha anapata increased work of breathing. Na mwisho wa siku kiwango cha oksijeni. Kwa hiyo aina ya pili ni hypercapnic. Aina process hii sana sana inatokea theaters. Aidha kwa sababu ya dawa tunazowapa wagonjwa, sedation tunazotumia zinapelekea wagonjwa wanapata respiratory failure. Na hiyo aina inakuwa ni aina ya 3. Aina ya 4 ni shock type 4 ambayo ina focus by shock, na kama tunavyoonyesha kwamba ni secondary cardiovascular. Wagonjwa wanapokuwa na poor circulation, circulation inapokuwa interfered, as a consequence pia respiratory huwa inakuwa interfered, na mwisho wa siku usipo manage cardiovascular status ya huyo mgonjwa inapelekea anapata respiratory failure. Na hiyo aina ya respiratory failure ambayo inatokana na cardiovascular instability ndio inaitwa type 4 respiratory failure. So quickly tukiangalia hizo etiologies ziko nyingi kama nilivyosema, lakini commonly kila moja itarai sasa kulingana na cause. Sio kama muda utaruhusu kusema, lakini kwa haraka tu ni kwamba unaweza kuwa na magonjwa kwenye central nervous system ambayo yakapelekea interference kwenye ventilation na mgonjwa akapata respiratory failure. Lakini pia spinal cord injury au magonjwa mengine ambayo yanahusisha uti wa mgongo yanaweza kapelekea mgonjwa akapata respiratory failure. Upper air obstructions kwa aina yoyote ile, iwe ni trachomasia, iwe ni infection, ni mass, inaweza pia ikapelekea respiratory failure.
infection kwenye lungs, inaweza ikawa ni kama hiyo tunasema lung parenchyma kama COVID, pneumonia zinaweza zikapelekea. Na nyingine kama cardiovascular system, kama mgonjwa akipata any cardiovascular system instability, inaweza ikapelekea pia akapata respiratory imbalance na ikapelekea akapata respiratory failure. Nadhani ni summary tunaweza tukasema hivyo, lakini hiyo tutashare, utaziangalia causes specifically, kwamba tukisema hypoxemic respiratory failure in detail imeelezwa causes zake, mtapewa hizo, mtashare, mtazisoma kwa detail. Na tunaposema labda aina ya pili ya respiratory failure, what are the causes, pia imeelezea vizuri sana kwenye hiyo article hiyo. Kwa hiyo tutashare nadhani kwa ajili ya watu waweze kupata na kusoma in detail. So if you can share with them ili wao wanasoma kati tunaendelea. Okay, Rebecca, nafikiri labda umalizie na hiyo list the clinical signs, so maybe because we've already started it, maybe we can just finish it. Na tumepitia nadhani tuende tu quickly because of time, na tuende tu moja kwa moja tueleze hiyo signs and symptoms. Kuna hiyo video tunaomba tuisikilize, inaelezea respiratory failure kwa kifupi. Okay. So kilichokuwa kinaonekana hapo ni mgonjwa ambaye alikuwa wape participant watuambie wameona nini hapo kwa mgonjwa. Okay. Wameona clinical features zipi za respiratory failure kwa huyo mgonjwa. Yes, tujaribu kuchat hapo kwenye chat box jamani. Kwenye hiyo video mmeona nini ambacho kinaashiria kwamba mgonjwa wetu huyu ana respiratory failure? Tunasubiria chat zenu. What were the signs hapo na symptoms kama zipo, lakini nadhani most of the signs. Chochote alichokiona tu andika, uliona nini kwa what were the obvious features? Okay, asante. Privatus anasema yeye ameona no chest movement, no breathing. Na Ngita Leonard anasema mgonjwa yuko kwenye mechanical ventilator. Labda tupate one more response then tufanye conclusion. Labda tungesikia kutoka kwa Privatus kwamba kwa nini amesema kwamba no chest movement or no breathing, na tuje kwa Ntiga atuambie kwa nini amekubali kwamba mgonjwa kwenye mechanical ventilators and why he think the patient is on mechanical ventilator. Privatus unaweza kuanimute. Asante Dr. Saria. Video nilivyoiona, despite of kwamba mgonjwa alikuwa kwenye ventilator, lakini binafsi sijaona kama kuna chest movement. Kwa hiyo nikawa nimeona kwamba huyu atakuwa kwenye respiratory failure, despite ya kwamba haijaonekana, yani haijaelezea kwamba ni respiratory failure ya type ipi, lakini kwa kutoona chest movement, no breathing, kwamba inawezekana kaa kwenye respiratory failure. Asante sana.
Okay, so Ntigia unaweza kutuambia au Jasper Johannes umesema no chest expansion, maybe unaweza ukaelezea hapo labda kwa nini umesema no chest expansion? Salia, unanisikia? Tunakusikia vizuri. Okay, kwangu mimi hapo nilichokiona, nimeona mgonjwa yupo kwenye mechanical ventilator. Moja kwa moja inaonyesha kwamba huyo mgonjwa ana respiratory failure, weza ni hypoxemic kwa ajili ya kumoxygenate mgonjwa au ni hypercapnic kwa ajili ya push out carbon dioxide, japo hatujaweza kuona kwamba hiyo mechanical ventilator je, ameunganishwa ni CPAP au yupo kwenye za modi za CMV au ASV kwa ajili ya kumoxygenate. Kwa hiyo nilichokiona pale kinachoonyesha kwamba na respiratory failure ni kwamba mgonjwa yupo kwenye mechanical ventilator. Okay. All right. Okay. Thank you. Johannes, do you have anything to say? Johannes. Hello. Yes, karibu. Hello. Yeah, mimi nilivyoona of course kwenye mechanical ventilator sijaona kama kuna chest movement hapo. Wakati naangalia. Chest movement. Okay. Okay, Rebecca, maybe you can summarize the video. Okay, asante. So from the video jamani, kulikuwa kuna huyu mgonjwa hakuwa, sio kwamba hakuwa na movement. The chest movement was there, ila alikuwa na labored breathing. So the work of breathing was increased, na ukiona kuna muda alisogeza karibu kabisa ili kuonyesha zile intercostal recessions. Kwamba ikiwa kivuta hewa unaona kabisa katikati ya ribs kuna recessions zilikuwa ziko obvious kuonyesha kwamba anatumia accessory muscles katika kupumua. Kwa hiyo huyu mgonjwa alikuwa ana increased work of breathing. Lakini kuna other signs na symptoms za acute respiratory failure ambazo ni hizi. Mgonjwa mwenye acute respiratory failure anaweza ka present na altered mental status, anaweza kawa agitated mwanzoni, lakini mwisho wa siku anaweza kawa unresponsive. Hizo ni step. Kwa hiyo mental status yake itakuwa altered, lakini pia mgonjwa mwenye acute respiratory failure anaweza akapresent na cyanosis. So it can either be peripheral or central cyanosis, lakini hiyo ita indicate kwamba mgonjwa ana respiratory failure, kwamba oxygenation is very very compromised, na huyo mgonjwa yuko kwenye respiratory failure, anahitaji support. Lakini mgonjwa pia mwenye respiratory failure initial anaweza ka present na tachycardia, kwa sababu tunafahamu kwamba anapokuwa agitated, stress response inakuwa stimulated, wanakuwa na hypertension, wanakuwa na tachycardia, lakini as time goes wanaanza kupata bradycardia na mwisho wanaweza pia kwa wanapata hypotension. Hiyo inaonyesha jinsi gani hypoxia imeanza ku take off, na usipofanya chochote mapema kumrescue huyu mgonjwa anaenda kwenye complete respiratory arrest. Kwa hiyo ukiona mgonjwa mwenye respiratory challenging, either ana distress, anaanza na tachycardia, ukiona anaanza kupata bradycardia, you have to intervene very early, otherwise anaenda kupata respiratory arrest. Lakini another sign or symptom ni abnormal ABG result, kwamba tunafahamu kabisa kwamba ukifanya arterial blood gas atakuwa na acidosis, manake pH itakuwa less than 7.35, lakini pia ukiangalia carbon dioxide level yake kwenye damu itakuwa elevated, na partial pressure ya oxygen itakuwa reduced. Okay, hiyo pia itaonyesha jinsi gani ambavyo yuko anaelekea kwenye respiratory failure. Na nyingine, kama utamfanyia investigation kwenye chest x-ray, unaweza kaona infiltrate kulingana na pathology aliyonayo, lakini haimaanishi kwamba kila mgonjwa ambaye ana infiltrate yuko kwenye respiratory failure. Hapana, lazima zingine ambazo tumezitaja. Lakini pia mgonjwa anaweza kana chest x-ray ambayo iko very clear, lakini yuko kwenye respiratory failure. For example, wagonjwa ambao wana pulmonary embolism au wagonjwa ambao wako kwenye shock,
wanakuwa na labored breathing kama tulivyosema kwamba wanapata ile type 4 shock, ile type 4 respiratory failure. Wanakuwa wako kwenye shock, wanapata respiratory failure. Ukifanya chest x-ray wale utaona ni normal tu, it's very clear, lakini wana feature zote za respiratory failure. So those are the summary signs and symptoms of respiratory failure. Okay, thank you so much, Dr. Rebecca. Okay, so all right, so let us proceed. Maybe this is just like a summary. You have to recognize, okay. All right, maybe this is just a summary. You have to recognize a senior doctor should be consulted. This is just like an advice. A senior doctor should be consulted when patient require more than 40% of inspired oxygen concentration, au wakiwa wanahitaji more than 6 liters per minute oxygen therapy to maintain the SpO2 for above 90. Kwa hiyo kama mgonjwa anahitaji hizo FiO2 ya 40 au 6 liters ili aweze kuwa above 90, jaribu kumconsult your senior doctors. Now you have to utilize a voluntary prone position in a weak patient with hypoxemia who have escalating needs for supplemental oxygen. Ukiona mgonjwa wako umempa kwenye hizo una escalate oxygen without any improvement, then you have to at least kuanza kufikiria kufanya prone position kama Dr. Gibbons aliposema. Now you have to recognize a higher level of care such as an ICU is needed when patients require more than 50% of FiO2 or 8 liters per minute oxygen therapy to maintain their SpO2 above 90. And then you have to list the sign and symptoms of respiratory failure in adult patient. Yani lazima wewe kama clinician wewe una uwezo wa kutambua zile signs and symptoms za respiratory failure kama alivyotuonyesha Dr. Rebecca. Now, once you recognize respiratory failure, make sure that you call for help because this is an emergency. Kama Dr. Rebecca alivyosema, the patient might go to hypoxia, severe hypoxia, bradycardia, respiratory arrest, and once you get the respiratory arrest, that means the cardiac arrest is impending. So these are the issues which we need to be aware of, at least by the end of this day or by the end of this session. Hivi ni vitu ambavyo ni muhimu sana kuvitilia maanani. Of course, we discuss about hospital admission criteria. Dr. Gibbons ameweza kutupitisha katika mild, moderate and severe disease. Tumeweza kuona jinsi tunaweza tukafanya isolation ya wagonjwa either kwa kutumia zile negative pressure isolation rooms au kama hatuna hizo negative pressure isolation rooms, basi at least zile rooms za kawaida tunaweza tukazitenga specific kwa hao wagonjwa ili wasichangamane na wagonjwa wengine na tukahakikisha kwamba they are ventilated. Okay. Lakini pia jinsi gani tunaweza tukafanya escalation of oxygen therapy, escalation of care, critical care outside in ICU. Nafikiri hii hapa hatujaikava sana, lakini ni kwamba critical care outside in ICU ni topic pia ambayo tutakuja kuikava maybe in the next sessions. Lakini tujue kwamba critical care sio lazima iwe inatolewa tu ICU. Even if the patient is in the regular wards or even the patient is in the normal wards, lazima tujue kwamba we can still initiate critical care katika eneo ambalo mgonjwa wetu yupo. And we need to have the basics of reading the chest x-ray kwa sababu ni wagonjwa ambao tutakuwa tunakutana nao sana. Na pia lazima tujue kama tulivyosema proning na identify respiratory failure. Kwa hiyo mpaka hapo kwanza before we end up the sessions, labda kama kuna participant yoyote ambaye ana swali au kuna sehemu ambayo alihitaji kupata more clarification, please huu ndo muda sasa wa kuanza kuuliza so that we can clear all the doubts. Tutoke wote tunaongea lugha moja. Kwa hiyo wote mnakaribishwa kwa maswali au elaboration yoyote ambayo mnahitaji. Karibuni sana. Kama unaona uweze kuuliza, you can even you can type your question kwenye chat box, sio lazima uulize. Kama unaona shida kuuliza kwa audio, unaweza kuandika swali lako au concern yako kwenye hiyo chat box hapo. Okay, so Privatus anasema thanks all panelists for the nice presentation, na sisi tunashukuru sana kwa hilo kama mmetuelewa vizuri.
Okay, kama hakuna swali maybe niwakaribishe panelists Dr. Gibbons kama na chochote cha kuongezea au cha kujazia. Nothing much, but thanks for the audience, for all those who have had the chance to log in and be with us in this talk today. I hope you make it useful with your colleagues who could not join the podcast of today. Okay, Dr. Rebecca. Asante. Mimi napenda niwashukuru washiriki wote walioshiriki, na labda ni maeneo machache tu ambayo nikazie pale eneo la triage. Tunapowafanyia triage ya wagonjwa tujitahidi kukumbuka zile PPE. COVID imekuwa ni kama sasa tuseme si endemic, yani tunaishi nayo. Kwa hiyo muda wote kuchukua tahadhari ni kitu cha msingi sana. Hicho ndio kitu ambacho cha msingi, lakini pia kwenye isolation zetu kama tunaweza, Dr. Saria aliongelea vizuri kuhusiana na ventilation, lakini kama kuna uwezekano wa kuseparate vitanda ndani ya isolation room ni idea nzuri sana, kwa sababu ukiwa na isolation ambayo ina vitanda vitatu au vinne lakini wote wako pamoja, umomo umeweka wale ambao ni suspect na wale ambao ni confirmed case, unakuwa kidogo ni mchanganyiko, kwamba yule ambaye ni suspect COVID positive anaweza kawa infected kwa kukaa na wale ambao ni confirmed cases. Kwa hiyo tunapo design zile isolation zetu, kama kuna uwezekano wa kuziweka partition ili wasiweze kuingiliana, ili angalau kwa yule ambaye wawe separated, hata kama wote wako isolated lakini wawe separated. Otherwise ni wapongeze sana kwa activeness ya participation, na ni wa encourage sana kusoma hizi material ambazo tuna share. Itasaidia sana, na hata next session tukutana, you can ask question, you can share what you have learned. Asante. Okay, thank you so much, Dr. Rebecca. Maybe our colleagues from Assist International, if you have anything to add or just anything to say for the participant, you're welcome. Asante sana Dr. Saria. Personally na mimi ningependa niwashukuru participant. Tumeona slight bit of a participation, ingawa pia hakuwa active. Kama sessions zingine tunaweza pia kuimprove na kuwa active zaidi kwa participant wengi, lakini pia ni nzuri. Nashukuru sana kwa hilo. Apart from that, naona session imeenda vizuri, and congratulations for all the panelists. Congratulations Dr. Rebecca, Dr. Saria, Dr. Gibbons for guiding us and explaining to us. Hilo tunashukuru sana. Okay, Kevin, thank you so much. Labda tumalizie kwa kusema kwamba there's this quote which say the greatness of community is most accurately measured by compassionate action of its members. End of quote. This was the quote from Coretta Scott King. This was the civil rights activist. Kwa hiyo hilo ndo wazo letu au usemi wetu wa mwisho kufungia. Kwa hiyo mpaka I think we'll meet on January, New Year. So I would like us to take this opportunity to, okay, Kevin, unataka kusema kitu? Daktari, asante. So tunashukuru participants, tumefika mwisho wa session, na nadhani Dr. Saria atafunga mwishoni, lakini vitu vya mwisho vya kumalizia ni kwamba material yote ambayo tulikuwa tunashare unaweza kuyapata kwenye Learning Resource Center. Unaweza kupata hizo slides, recordings, videos na additional resources zingine kama quizzes, case exercises, na link ya kwenye Learning Resource Center ni hii hapa, na pia tutaishia kwenye group letu la WhatsApp ili muweze kujoin. Lakini pia links kwa ajili ya recording ya hichi kipindi itakuwa shared by email kwa wale ambao waliregister kujoin kipindi. Unaweza kujoin group yetu ya WhatsApp kwa kuscan hii QR code iliyoko hapa, au ukatuma message assist kwenda kwenye hiyo namba. Kwa hiyo tunawashukuru, tunawakumbusha kujoin session yetu ya 4 inayofuata ambayo itakuwa ni tarehe 14 January 2022, ambayo tutadiscuss frequently answered questions, round table, frequently answered question round table discussion kwenye oxygen therapy and critical care. Kama utakuwa na maswali kabla ya session, unaweza kutuma kwenye email at echo@assistinternational.org. Tunashukuru sana kwa kutoa muda wenu kujoin, tunawatakia jioni njema. Asante. Dr. Saria, karibu. Okay, asante sana. Nilikuwa tunataka niwaambie kwamba session nyingine itakuwa hiyo Januari. Kwa hiyo until we meet, naamini kwamba Mungu atatuvusha salama katika mwaka huu 2021. Tutakutana wote 2022.
tutakuwa na Christmas yenye baraka, tutakuwa na mwaka mpya wenye mafanikio. Kwa hiyo wote kwa pamoja tuombeane Mungu tuvuke salama, na inshallah tukiwezekana tukutane tena Januari. Asanteni na muwe na jioni njema. Asante sana. Amen. Happy New Year. Merry Christmas. Bwana mapema sana nyinyi. Sawa. I think Eco India team, I think we can close the session. Happy New Year. Happy New Year to have a good day and have nice to have you here. Thank you. Thank you, Kevin. Now I'm ending this session. Thank you so much. Okay.